getting rid of the voice of the lion. Getting rid of the voice of the lion. That thing is sick, man. My goodness. This is the last week we're using that. No, it needs to be fixed. Maybe the tripod is slain in the ruach. It can't be the I think floor. it's a The floor? No, it didn't start misbehaving until a few weeks ago. How many know there's a real devil? I said, how many knows is a picture straight? Yeah. Or should I preach like this? Yes, go ahead. Is this better? How about, should I preach like that? It's fine. Huh? It's fine. I look good? It's better. Okay, that's fine. Alright. The devil, how many know there's a real devil? ¿Cuántos saben que hay un diablo? I hope this thing doesn't hypnotize me. I gotta focus. How many know the devil does not want you to be strong ¿Cuántos saben que el diablo no quiere que ustedes sean fuertes? in Yahweh's love for you? En el ajaba de Yahweh por The job ustedes. of the devil is to steal you from his love. Que el trabajo el deber del diablo es robarlo a usted de la ajaba de Yahweh. The key strategy of the devil La estrategia principal del diablo is to make you think es hacerle a usted creer that he's mad at you que Yahweh está enojado con usted, instead of being mad what? en lugar de estar loco por usted. I'm mad about you. And he's mad about you, Y él man. está loco. You're por a jewel, usted. you're precious. Usted es una joya, es precioso. Out of 6 billion, De 6 billones, there's a few million that belong to him. hay unos cuantos millones que le pertenecen a él. That's you. Y ese es usted. You are special. Usted es especial. The devil, El diablo, like a roaring lion, como un león rugiente, comes to twist the good viene a news torcer las alegres nuevas into conditional acceptance en la condición aceptada so that he may come to steal, para que pueda venir a robar, kill, a matar and y destroy. a destruir. Go with me, please, to Kepha Aleph, Vayamos por favor a Kefa Aleph, 1 Peter 5 Primera de Pedro, capítulo 5, and 8. verso 8. 1 Peter Primera de Pedro, Kefa 5 and 8. 5:8. There's so much I want to share with you, but now's not the time. Hay tanto que quiero compartir con ustedes, pero este no es el momento. This was a rough week for me. Esta fue una semana difícil para mí. Not so much because we were doing construction, No tanto porque estábamos haciendo construcción, because I wasn't sleeping well. pero porque no estaba durmiendo yo. Every morning, Cada mañana, Heavenly Abba el Abba firmamental woke me up early and started telling me stuff that I did not want to hear. I had no interest in me hearing. levantaba temprano y me decía cosas que yo no quería oír. Yo no tenía ningún interés en oírlas. But it's hard to run Pero es difícil huir from His truth. de su realidad. And so my family can tell you, Y entonces mi familia le puede I was decir complaining all week que estaba quejándome yo toda la semana, that I wasn't sleeping well. que no estaba durmiendo correctamente. Because when Yahweh wants to do, when I try to run from things that He's showing me, Porque cuando yo trato de huir de las cosas que Él me está enseñando, it stinks. apesta. I go to bed at 1:30, Me voy a dormir a la 1:30 and then I should be sleeping till 8, y debería de estar durmiendo hasta las 8, but I'm up at 5 pero me levanto a las 5 because He's telling me stuff to do, to prepare, to see, and I'm not interested. porque me está diciendo cosas que tengo que hacer, que tengo que preparar y a mí no me interesa. So He said, "You're not interested. I'll take your sleep from you." Entonces Él me dice, no te interesa, pues te voy a quitar el sueño. And going to a new place is very difficult Y el ir a un lugar nuevo es muy because difícil, there's fear porque ahí hay temor, and there's trepidation. hay temor Part of the reason I got up early this week, every day, parte de la razón que me levantaba temprano cada yom en esta semana is because S.A.Tan has come to me es porque ese punto A punto tan ha venido a mí as a roaring lion. como un león rugiente. Let's read in verse 8. Leamos ahí en el verso 8, capítulo 5 de Kefa Aleph, dice. Kefa Aleph Primera de Kefa 5:8, Primera de Pedro 5:8. 5:8. Be sober, be vigilant, because your enemy S.A.Tan, who doesn't play fair, comes as circle those words please, as a roaring
lion walking around the earth seeking someone to devour. That's you. That's you. He wants to devour you. That's what the devil does every day. He's looking for you. Eso es lo que He hace knows el you. diablo. Cada día me He está knows buscándole. where to find you. Él sabe dónde encontrarle. He knows your weaknesses. Él conoce sus debilidades And he's looking to devour you. y está buscando devorarle. However, there's good news Sin embargo, hay alegres nuevas in the middle of the bad news. en medio de esas malas noticias. Every day, Cada yom, he comes to devour you. Él viene a devorarlo, But that's the good news. pero esas son las alegres nuevas. Because, within the bad news, Pero perdón, porque dentro de esas malas noticias there's good news. hay alegres nuevas. It says he's looking for someone Dice que Él está buscando a alguien that he can. a quien Él puede. This means Esto quiere decir if we know what to do que si nosotros sabemos qué hacer and we do it, y lo hacemos, he cannot Él no puede devour you devorarlo a usted. because he's looking Porque Él está buscando for someone. a alguien. That's the bad news. Esas son las malas noticias. The good news Las alegres nuevas son is some of us, es que algunos de through nosotros, the power of right thinking, a través del poder de pensar correctamente, can make ourselves podemos hacernos a nosotros mismos undevourable. indevorables. Are you still with me? ¿Están conmigo? If we don't make ourselves Si no nos hacemos a nosotros mismos undevourable, indevorables, he will devour us. Él nos va a You know devorar. why? ¿Saben por qué? S period A period 10 is what? Porque ese punto a punto tan está que He's looking está buscando whom he may a quien puede and whom he may not. y a quien no puede. He's looking Está whom buscando he may a quien Él puede and whom he may not. y a quien Él no puede. Who he can, A quien Él sí puede and who he cannot. y a quien no puede. So our job is to make ourselves, Así que nuestra responsabilidad es hacernos a nosotros mismos. as he walks around like a roaring lion, Así como Él camina como un león rugiente, undevourable. indevorables. Where do we start? ¿Dónde empezamos? As he prowls the earth Al momento que Él va preambulando por la tierra, for victims. buscando víctimas. That's pretty sobering. Eso es muy He's sobrio. prowling the earth Él está preambulando por la tierra for victims. para víctimas. And you can be victimized by the devil 7 days a week, Y usted puede ser victimizado por el diablo 7 yamim por semana. unless you make yourself Solo que usted se haga a sí mismo devourable proof. libre I wanna teach you o protegido de la devoración. Y Through yo the le power quiero of the enseñar- word le quiero enseñar a usted a través del poder de la palabra and right thinking. y del pensar correctamente. Thank you for inviting your family and friends to join us. Let's get more listeners. Toda por Quickly, invitar let's get a more sus listeners. amigos y Use su your social familia. media to build the kingdom, not just to jab it and waste people's time. Inviten a todos sus seres conocidos que oigan a la palabra de Yahuwah, que reciban esta braca, no gasten su tiempo, inviten a gente que crezca esta congregación en este yom, To learn how to protect ourselves para que aprendamos a protegernos a nosotros mismos from this roaring lion. de este león rugiente. We've got to go back one verse Tenemos que ir atrás un verso, to verse 7. al verso 7. We protect ourselves from the devil Nos protegemos a nosotros mismos del diablo by casting all of our cares, al echar todas nuestras preocupaciones, our anxieties nuestras ansiedades on him sobre él, because he cares for you. sobre Yeshua, porque a él le importamos. There you have it. Ahí lo The tienes. secret to being El undevourable secreto para no ser devorable is to enjoy life, es gozar de la existencia, to live carefree, de vivir sin cuidado, not bogged down by anxiety and worry. no atrapados por la ansiedad y la preocupación. Learn to laugh. Aprendan a reír, Learn to enjoy life. aprendan a gozar de la existencia. Learn to develop interests and hobbies. You don't have to be so spiritual that you have no interests, no friends, and no hobbies. That's not spiritual. That is prime beef for the devil. Aprendan a realizar y desarrollar pasatiempos, intereses, cosas personales que a usted le gusta, de las que usted goza.
1 Peter 5:7. Primera de Pedro 5:7. What's in modern English? What's another way to rephrase that? En el inglés moderno, ¿cómo es otra manera de decir esto? Cast your anxiety and your stress Echen su ansiedad y su estrés. and the challenges of living, which is intense, Y el reto de vivir, cual puede ser intenso, on Him sobre Yeshua, because He cares for you. porque a Él le importamos. Laugh a lot. Rían mucho, Take time to pamper yourself a little bit. tomen tiempo para cuidar de su ser un poquito. Things you like to do. Hagan cosas que les gustan hacer. Now, to a legalistic mind, Y a una mente legalística, this sounds irresponsible. esto suena irresponsable. Get my nails done. Que me Get hagan a las uñas, un manicure, get a pedicure. conseguirme un pedicure, Get waxed. conseguir una... Go to a ball game. ir a un juego de pelota, Listen to Simon and Garfunkel. o ir a Simone y Garfunkel, Okay. Listen to Sweet Home Alabama. Don't tell me about the satanic music. Just be quiet and listen. And just things that you enjoy, cosas que uno goza, that you know are not unclean. que sabe que no son inmundas, And then you lighten up. y luego se relaja, And all your anxieties, y todo se vuelve ligero, y todas esas you ansiedades cast them on Yeshua, las pone uno en Yeshua, knowing that He loves you sabiendo que Él nos ama, nos aprecia, and really cares for you. y realmente le importamos. His grace, Su ternura, His chesed, su gesed, has done everything for you. ha hecho todo por usted. He has the power over death and hell, Él tiene el poder sobre la muerte y el infierno. and He cares for you so much Y Él, a usted le importa a Él tanto that He watches you que Él lo observa and protects you from the enemy. y lo protege del enemigo. When we learn to relax Cuando aprendemos a relajarnos and release every oppressive thought y soltar todo pensamiento opresivo to Yeshua's hands, a las manos de Yeshua, we experience His care. experimentamos su cuidado. We're not alone in the journey. No estamos solos en la jornada. There are two lions, friends. Hay dos leones. Hay dos leones, amigos. There are two lions, friends. Dos leones. One lion who's a friend, Un león que es un amigo and one lion who's an enemy. y un león que es un enemigo. And the voice we have to take out of our head Y la voz que necesitamos sacar de nuestras and cabezas out of our lives y de nuestras existencias is not the lion of the tribe of Judah. no es el león de la tribu de Yahudá. Not his roaring, No es su rugir. not his voice. No es su voz. Are you still with me? Siguen conmigo. The voice and the roar that we must remove La voz y el rugir que tenemos que quitar is the one who is seeking es de aquel que está buscando someone a alguien to devour. a quien devorar. Now, these are very encouraging scriptures. Y estas son escrituras que dan mucho Because ánimo. if you learn what I'm sharing with you, Hayom, Porque si usted aprende lo que hoy yo le estoy compartiendo, he won't be able to mess with you. él no podrá venir a maltratarle And he'll walk throughout the earth y él seguirá caminando por la tierra seeking someone else. buscando a If you're alguien always más. uptight, Si usted siempre está duro, religiously uptight, religiosamente you can't duro, laugh when you no read puede the word, you reírse, can't study when you can't see yourself in the word, you can't laugh at yourself, have a little, what do they call that? Self-predicating humor, what's that called? Whatever. If you can't lighten up, your walk with Yeshua is going to be a very, very difficult experience. Si uno vive su vida tensa, su caminar con Yeshua va a ser una experiencia muy difícil. I don't like to preach serious all the time. A mí no me gusta predicar o enseñar seriamente todo el tiempo. I want to be a happy Hebrew. Yo quiero ser un hebreo contento. So S.A.10 is the great counterfeiter. Así que ese punto a punto tan es el gran imitador. He wants to be the lion. Él quiere ser el león. Who's the lion? ¿Quién es el Of león? the tribe of Yehuda. De la tribu de Yahudá. Yeshua. Es Yeshua. But he can't be the lion. Pero él no puede ser el So león. his job is to take the good news Así que su trabajo es tomar esas alegres nuevas and make you feel guilty, y hacerlo sentirse culpable, not worthy, no digno and deserving to be punished. y merecer ser castigado. Because he comes at you
as a false lion, as a counterfeit lion. Porque Él viene a usted como un león falso, como un león imitador. And his message never changes. Y su mensaje nunca cambia. You're not listening. Ustedes no están oyendo. His message is the same yesterday, Su mensaje es el mismo ayer, today, hoy and forever. y por And siempre. it goes like this. Y va así. You're out of chances. Ya se te acabaron las chances. You messed up. Ya arruinaste las He's cosas. done with you. No está Él You contigo. can't join the congregation. No te puedes unir a la Everybody will see congregación. your cocker face. Todo el mundo verá tu cara fea. Everybody will see that you have the annoying instead of the anointing. Todo el mundo verá que estás irritado y no estás ungido. You can't show up with the holy ones. No te puedes presentar con los And they're kiddushim. all a bunch of hypocrites anyway. Y todos además son un montón de hipócritas. And so the enemy keeps coming at you with the same lie. Así que el enemigo sigue viniendo a uno con la misma mentira. How can he love you when he's mad at you? ¿Cómo puede él amarlo a uno cuando está enojado con uno? How can he speak to you when he won't talk to you because he's mad at you? ¿Cómo puede él hablar con usted cuando no habla con usted porque está enojado con usted? And that's the lion that we listen to. Y ese es el león a quien oímos. That's the lion that we listen to. Ese es el león al que oímos. But that's not the lion of the tribe of Judah. Pero ese no es el león de la tribu de He Yahudá. comes como mil máscaras. Él viene El como mil luchador máscaras. profesional. He comes like the professional wrestler. Cuando yo estoy joven. When I was young. I used to watch this wrestler. He used to always hide behind a mask. Yo veía a este luchador que siempre se escondía detrás de una He was like a máscara. midget dude. Era como un enanito. And he could fly through the air Y and podía drop kicks. volar por el aire y He was patear. called Mil Mascaras. Se llamaba el Mil Máscaras. And then you had the real guy, Y luego tenían al real, Gorilla Monsoon. Remember Gorilla Monsoon? al gorila Monsoon. He was a real lion. Ese sí era un león. And then Mil Mascaras was like this little dude trying to be like a lion, but he was still like a little guy from Puerto Rico. Y este Mil Máscaras quería ser un león, pero seguía siendo un chaparrito de Puerto Rico. So why does the devil Así que, ¿por qué es que el diablo try to mimic the lion? intenta imitar al león? Because he wants to frighten you. Porque él le quiere asustar. He wants to frighten you Él quiere asustarle, away from relationship, lejos de la relación, away from his love, lejos de la Jabá de Yahuwah, away from his word, lejos de la palabra de Yahuwah, away from Mariam, lejos de Mariam, away from one another, lejos del uno del otro, away from coming back when you mess up. lejos de poder volver a regresar cuando You can't arruinan come las back. You're cosas. out of chances. No puedes regresar, ya se te acabaron tus chances. You can't come back No puedes regresar because he's angry at you. porque está enojado contigo. That's what the roar is. Eso es lo que es el rugir. Yeshua doesn't have to roar at you. Yeshua no tiene que Why? rugirnos a He nosotros loves you. porque Él nos aprecia. Yeshua speaks to you in a still small voice. First. He's in the wind. He's not in the earthquake. Él está en la He's not in the grúa. storm. Él no está en el temblor, Él no está en la He tormenta. loves you so he doesn't have to shout at you. Él le aprecia para no tener que He gritarle. doesn't have to scream at Él you. no tiene que gritarle. He's not angry at Él you. no está enojado con usted. He's the lion of the tribe of Judah. Él es el león de la tribu de You're saved by Judá. his grace. Y somos redimidos por su ternura. The power of grace El poder de la ternura de Yahuwah is the power to live right. es el poder de vivir You want to be correctamente. holy? Very easy. ¿Quiere usted ser kadosh? Es muy fácil. Very easy. Muy fácil. Right believing leads to right living. El creer If you're not living correctamente. right, it's because you're believing something that's not true. El creer correctamente You need conduce. that. You don't need that, but you think you need that. El creer correctamente conduce al vivir correctamente. Y si usted cree correctamente, va a vivir y actuar correctamente. So if we could fix our thinking, Entonces, si pudiéramos arreglar la manera en que pensamos, we could fix podríamos arreglar the way we live, la manera en que the vivimos, areas that we fall short, las áreas en las que somos débiles and the hypocrisy y la hipocresía that is there in our lives. que sí está ahí en nuestras existencias. It's there. Ahí está. It's like the married woman who says, "Oh, I only have eyes for my husband." Yeah, right. Es como I la don't want to mujer, hear it. es como la mujer casada que dice, yo Oh, I solo don't flirt tengo- with men. Whatever, whoever. You know, in your weakness, you still do sometimes flirt with men. Es como la mujer casada que dice que solo tiene ojos para su So you have you esposo, talking to me? Yes, I am. Y que dice- You know, just sit down and be quiet. que no coquetea con ningún hombre. You know, we got this Eso thing that no es men cierto. have a thing about flirting. No, women have also a thing about flirting. Todo el mundo Married women coquetea. also. Mujeres casadas igual. Especially if they want just a little bit more attention than they're getting. Especialmente si quieren más atención de la que están recibiendo. Heavy. Heavy stuff. We all sin. Todos hemos pecado. Yeah, we all sin.
Todos hemos We pecado. all fall short of the glory. Todos caemos cortos de la estima. We all have areas where we act like hypocrites. Todos tenemos áreas So there are two en lions out there. las que actuamos como hipócritas, así que ahí hay dos leones afuera. Which lion are we going to listen to? ¿A qué león vamos a The oír? lion of Judah doesn't have to roar. El león de Judá no tiene que He rugir. doesn't have to look for prey. Él no tiene que buscar una presa. He's married to you Él está casado con usted to love you para and to apreciarle build you y up para and to edificarle receive you into everlasting y habitation. para recibirle moradas Nothing can perpetuas. rip you out of his hand. All that the Father gives to me will come to me. Nada lo puede arrancar de su mano. Todo lo que el Abba me quiere dar vendrá a mí. And this is the Father's will, Y esta es la voluntad de that I should Dios. lose none Que yo no pierda a ninguno who come to me, que venga a mí, except the son of perdition, excepto el hijo de perdición. that the scriptures Que las escrituras may be fulfilled. puedan ser cumplidas. Only one person who came to him has been dropped. Solo una persona que vino a él Judas ha sido dejada y ese is es the only one who's Judá. been dropped. Ese es el único que ha sido dejado. Your sin cannot separate you from him. Su pecado no puede separarlo de él. Because the lion says, your sin, I saw your sin. Before you were born, I saw your sin. I've dealt with it. Now cast your cares upon me. It's dealt with. And the lion says, oh, it's not dealt with. You need to deal with it. Y el león dice, ya, yo te conozco desde antes que hayas nacido, yo te conozco que antes de que te creara, yo conocía tus pecados, pero yo te rescaté de nuevo. Y el león malvado dice, no se ha acabado, el problema sigue y tú tienes que arreglar las So cosas. the battle's here. Así que la batalla está en la Two mente. lions. Dos leones. One says it's dealt with. Uno dice que ya se acabó el problema. The other says you deal with Y it. el otro dice, tú tienes que seguir tratando con You esos flirt? problemas. Tú coqueteas. You're a seductress. Tú eres una seductora. You like looking at women. A ti te gusta ver a las mujeres. You're an adulterer. Tú eres un adúltero. You covet Tú your codicias. neighbor's ass. Codicias el asno His car de tu vecino o su carro or his camel o su camello and his ass. y su asno. You have a problem with coveting. Tú tienes un problema con la codicia. And therefore you are a covetous Y man. por lo tanto eres un codiciador. Yeshua says, yes. Yeshua dice sí. You covet your neighbor's airplane, you cover your neighbor's car, you cover your neighbor's ass. Codicias el avión de tu vecino, su carro, su asno. But Pero that's not who you are. tú no eres esa persona. You are my child. Tú eres mi hijo. I've washed away Ya te lavé. all your sins, Te lavé de todos tus pecados. past, present, and future. Pasados, presentes y futuros. Come boldly Ven before the audazmente. throne of grace. Delante del trono de la ternura. Because when you come boldly to obtain mercy and help, Hebrews 4:15, in time of need, Porque cuando vienes audazmente para obtener ayuda en tu tiempo de necesidad, you're going to get the same care vas a recibir el mismo cuidado that you've always gotten, que siempre has recibido. which is, I love you, Que es, yo te quiero. I'll calm you Yo down, te calmaré. I'll calm your Yo nerves, calmaré tus and I'll nervios. remind you of who you are. Y te recordaré de quién eres tú. Bueno, Hashanah. You're my child. Tú eres mi hijo. I don't punish my child. Yo no castigo a mis hijos. I punish the heathen. Yo castigo a los pecadores. When are we going to believe the gospel? Tomorrow or A on los Tuesday morning? paganos. When? When are we going to wake up one morning and believe the good news? ¿Cuándo vamos a despertarnos en una mañana y creer las alegres nuevas? ¿Cuándo? That Yahweh does not punish his Que children. Yahweh no castiga a sus hijos. Why? ¿Por qué? Because we don't sin? Porque no pecamos. No, the opposite. No, es lo opuesto. Because we sin. Por causa de que pecamos. But he poured it out on Yeshua and so that you can escape Pero Él lo his derramó wrath. sobre Yahshua para que ustedes puedan escapar de su enojo. So what do we do when we sin? Así que, ¿qué hacemos cuando pecamos? Look at verse 6. Miren ahí el verso I'm 6. sorry, verse 7. Verso 7, digo. Our anxiety about our sin Nuestra ansiedad con respecto a nuestro pecado and our behavior that falls short, y el comportamiento que cae corto, cast it on his throne. échenlo sobre su trono. Say, Yeshua, Así que digan, Yahshua, I know you paid for this. yo sé que tú pagaste por eso. Actually, you overpaid. Es más, sobrepagaste. Hello? Hola. He overpaid. Él So sobrepagó. what's left for you to do? Así que, ¿qué queda para que usted haga? Relax and enjoy. Relajarse y If you gozar. don't do what I'm telling you, Si usted no hace lo que estoy you'll never diciendo, stop sinning. usted nunca va a dejar de The pecar. only way to stop sinning is the power of grace.
La única manera de cesar pecar es a través del poder de la ternura. The same power that made you fall in love with Yeshua El mismo poder que le causó enamorarse de Yeshua will cause your concern causará que su and preocupación your y anxiety su ansiedad to leave. se vayan. Now, let's continue. Continuemos. The devil is a great counterfeiter. El diablo es un gran imitador. The king, who's your king, Jess? El rey, ¿quién es su rey, Yeshai? King Yeshua. Es el rey Yeshua. Well, here's the good news. Aquí vienen las alegres nuevas. The king had wrath, El rey tenía enojo, but the king has no more wrath. pero el rey ya no está enojado. So the enemy comes in, Así que viene el enemigo and the enemy says, "You want to bet?" y el enemigo le dice a uno, ¿a poco Cassandra, he's still crees tú que es cierto? He's still angry. Cassandra, él sigue enojado. After all he's done for you, Después de todo lo que él ha hecho and por after all the ti, times he saved your life from drugs, this, that, and the other y thing, después de todo lo que él hizo para rescatar tu vida de las drogas, de esto y de aquello, and this is the way you act, y así tú te you comportas, still can't forgive. todavía no puedes perdonar. You still get attitudes. Todavía te pones, te Sound like the enojas. devil? Suena como el Ever hear diablo. that voice? ¿Has oído esa After voz? all he's done for you, you still can't stop. Después de You todo still lo don't que want to stop. a él ha hecho por ti, todavía no quieres parar, You todavía run- sigues, You're running out of time. se te está acabando el tiempo. Everybody else around you is stopping. Todo el mundo alrededor de ti ya paró. Everybody else around you is getting better. Todo el mundo alrededor de ti está And look at you. mejorando. Pero mírate We're the aquí. same that you were 10 years ago. Tú eres la You misma- haven't changed. Tú eres la misma que fuiste hace 10 años, no has cambiado. That's not true. It sure does, because I hear the same voices. ¿Es eso lo que ustedes oyen? Yo creo que sí, porque oigo las mismas voces. Your same voices. Son las mismas voces. Go with me to Mishlei. Vayan conmigo a Proverbios, Mishalim, Mishalim, Proverbios, Proverbs. Proverbios, Mishalim. 19:12. Yeshua said he would speak to us in Proverbs. So please, Abba, in Yeshua's name, speak to us on this Shabbat in Proverbs. Capítulo 19, verso 2. Y Yeshua dijo que él nos iba a hablar en Proverbios, así que en el nombre de Yeshua, háblanos Yeshua en Proverbios. And as a prophet, I deal with this all the time. Y como profeta yo trato con todo esto todo el tiempo. And that's why this week I wasn't sleeping. Y es por eso que esta semana yo no estaba Don't durmiendo. think there's not a price to pay for new understanding and new revelation. Don't think there's not a price to pay. No piensen que no hay un precio que pagar por nuevo entendimiento y nueva And the revelación. devil came roaring. Y el diablo vino rugiendo. If you go into this, Si tú te metes en esto, I'm going to take away your te ministry. voy a quitar tu ministerio. Everybody's going to leave you, especially those new guys who are just coming into the Hebrew stuff. You're going to scare them. They're going to be, every one of them is going to run. Todo el mundo se va a ir, especialmente aquellas personas nuevas que están entrando en este ministerio. Todo el mundo se va a echar a huir. All your support's going to dry up. Todo tu apoyo se va a secar. How come you think? How come you think people didn't tithe last ¿Por week? qué piensas que la gente no diezmó la Because of what you're semana pasada? starting to teach. Es por causa de lo que estás comenzando a enseñar. Now let's assume I start teaching Buddhism. Let's assume I start teaching, which I God forbid, but let's assume. Pero digamos que yo comienzo a enseñar budismo o algo más, y prohíbalo Yahweh que yo haga eso, pero asumamos God que lo forbid. hago. Prohíbalo Yahweh. Does he still love me? Me sigue él apreciando. Does he still carry me? Él me sigue llevando. He's only dropped one, and since the time Yeshua was born in Beit Lechem of Yehuda, he's only dropped one, and his name was Yehuda from the city of Ishkariot. He's not about to drop you. He'll find a way to bring you home. Desde el tiempo en que él He nació, loves solo you. ha dejado a uno, y ese se llama Yehudá de Ishkariot. Desde entonces él no ha dejado a nadie. Él le aprecia a usted, le ama. So why does the devil want to roar at me Así que ¿por qué quiere el diablo rugir contra mí? so that I don't bring the two houses? Para que yo no traiga las dos So I casas. let you say Lord and God and don't teach you his true name. Para que yo I'm les scared to diga offend you. Dios y Señor, I'm scared of the pride. y no enseñe su nombre correcto y tenga yo miedo de ofenderle. I'm worried about the gossip. Yo miedo del orgullo y de los I'm rumores. concerned about my life. Estoy preocupado por mi vida. Maybe somebody will try to assassinate me. Quizás alguien intente asesinarme. Now, who on earth is talking to me like that? ¿Y quién está hablando conmigo así? Is it the lion of the tribe of Judah? ¿Es el león de la tribu de Yahudá? Or is it the roaring lion of 1 Peter 5:8 ¿O será el león rugiente de 1 de Pedro 5:8? that he warns us about? Del que nos advirtió.
Now let's go to Proverbs 19:12. Vamos a Proverbios 19:12. Please don't miss this. Por favor, no se pierdan esto. The Melech Yeshua, the king, El rey Yeshua, el rey. hope you're tuning in and asking others to tune in. Espero que se estén sintonizando y invitando a otros que se sintonicen. Thank you for doing that. Toda Rabá por hacer eso. As we heal around the word. Al sanar alrededor de la palabra. The Melech's anger El enojo del rey is as the roaring of a lion. es como el rugir de un león. Stop. Párenme. What does Satan know? ¿Qué conoce Hasatán? Satan has a copy of the Bible. Hasatán tiene una copia de la Biblia. Did you know that? ¿Sabía usted eso? Satan has a copy of the Bible. Que Hasatán tiene una copia de la Biblia. Satan turns to Proverbs 19:12. Hasatán va a Proverbios 19:12. And what does he read? ¿Y qué lee él? When the king is angry, Cuando el rey está enojado, he gets loud. él se Just like my wife and my husband. comienza a rugir fuertemente, así como mi esposa o My mi friend who's esposo, angry at me, they get loud. o mi amigo como comienza a hablarme cuando está enojado. And the devil knows Y el diablo sabe that the king Yeshua, que el rey Yeshua, the true lion, el león real, roars ruge when he's mad. cuando está enojado. So I know how to fool Chris. Así que yo sé cómo engañar a I'm going to Chris. holler at him. Yo le voy a gritar, And the way I'm going to holler y de la manera que le voy a gritar is with a lot of anger and condemnation. That's it. He's out of chances. There's the guilt. There's no more future. There's no more hope. Nobody cares. Nobody's concerned. There's not an angel in heaven or a person on earth that cares about me. I might as well just chuck it in. Cuando viene el león rugiente en contra de uno, le dice a uno, a nadie le importa, Wow, todo ¿verdad? el mundo te desprecia, ni siquiera un malajo, un ángel en el firmamento y ni una persona en la tierra, a nadie le importas. Así que cuando le está hablando así a uno se siente como darse por vencido. Here's a dirty one. Y aquí está uno sucio. This is a nasty one. Este es uno sucio. You kill yourself, Mátate, nobody will even know. nadie se dará cuenta. Matter of fact, Es más, your children will be happy. tus hijos estarán contentos, Your husband or wife you'll tu esposo o tu esposa be free. va a ser libre. Nobody even know. Nadie siquiera se va a dar cuenta. Matter of fact, the Es más, emergency medical services los servicios de emergencia médicos may not even come to get you. quizás ni vengan a por ti. Now, is that the way Yeshua talks to his children? Y es así como Yahshua le habla a sus Is that the way hijos. the loving, gentle Ruach talks to his Es children? así como la rúa gentil y amable le habla a sus hijos. Kill yourself, nobody will care. Mátate, a What? nadie It's le a lie. importas. You Eso es should- una mentira. Yeshua cares. A Yahshua le importa. He came to give you life and that more abundantly. Él vino a darle vida y más. The first en person plenitud. that's going to have a meltdown is Yeshua. La primera persona que What do you mean se va a nobody dirigir cares? de ansiedad es Yahshua. ¿Qué quiere decir que a nadie le importa? He loves you. Él le aprecia, le ama. He's married to you. Está casado con usted. He's moved into your temple. Él se ha trasladado a su templo, a su morada, que es su cuerpo. You would break his heart. Usted quebrantaría su corazón. If you follow through and commit suicide, you would damage his heart. Si usted sigue adelante con sus planes de suicidarse, usted heriría el corazón de Yahshua. That's a word for somebody. Y esa es una palabra para alguien. Let's continue. Continuemos. Now this is letting Scripture interpret Scripture. Y este es el dejar que la Escritura interprete la Escritura. Proverbs 19:12 Proverbios 19:12 is a parallel verse es un verso paralelo to 1 Peter 5:8. a Primera de Pedro 5:8. Scripture interprets Scripture. La Escritura interpreta la Escritura. Yeshua is the true king. Yahshua es el real, el rey real. Yeshua is the true lion. Yahshua es el león real. However, the principle is the same. Sin embargo, el principio es el mismo. When the king is angry, Cuando el rey está enojado, he roars like a lion. él ruge como un león. When the king is angry, Cuando el rey está enojado, he roars like a lion. él ruge como un león. Keep your finger there in Proverbs 19:12. Mantenga ahí su dedo en Proverbios 19:12. And let's go to Gileana. Y vamos a Gileaná. See if I can remember where this is. Vamos a ver si me acuerdo dónde está ahí. 5:5. A Let's try. 5:5. Please, Abba, don't make me look silly.
Gideon 5:5. Revelación 5:5. Revelation 5:5. Revelación 5:5. And the Zechanim said to me, Y el anciano me dijo a mí, weep not. no llores. The lion of the tribe of Yehuda, El león de la tribu de Yahudá, the root of David, la raíz de David, has prevailed to open the scroll ha procedido a abrir el pergamino and loose the 7 seals. y desatar los 7 sellos. So who is this lion of the tribe of Judah? Así que, ¿quién es este león de la tribu de Yahudá? Glorified, Estimado Yeshua HaMashiach. Yahshua el Mesías. Now, when Yeshua looks at a person who is sick, Cuando Yahshua ve a una persona enferma, que está enferma, he is not angry at us, Él no está enojado con nosotros, but at the disease. sino que está enojado con la enfermedad. If there's someone Si hay alguien that you love a quien usted aprecia, who has cancer, que tiene cáncer, you hate the cancer, usted odia el cáncer, but you love the person. pero usted aprecia a la persona. Yahuwah hates divorce, Yahshua odia el divorcio, but he loves divorcees. pero Él aprecia a los divorciados. Yahuwah hates drunkenness, Yahshua odia la borrachera, but yes, he loves drunk people. pero sí Él aprecia, Él ama a los borrachos. He loves us, Él nos aprecia a nosotros, but doesn't love the behavior. pero no aprecia al comportamiento. But he's able to separate Pero Él es capaz de separarnos a nosotros from our behavior. de nuestro comportamiento. You're not able to do that Usted no es capaz de hacerlo yet. todavía, We're working at that. pero estamos trabajando en ello. He separates Él separa the a person la persona from the behavior. del comportamiento. If someone you love is sick, Si alguien a quien usted aprecia está enfermo, do you hate them? ¿los odia a usted? No. ¿Lo odia a You usted? hate the disease No, usted odia a that's esa destroying enfermedad, them. la enfermedad que nos está destruyendo. But listen, if you're loving, you never take it out on the person. Pero escuchen, si usted es amable, usted nunca se va a desquitar con la persona. Yahuwah hates sin Yahshua odia el pecado because of what it does to the object por causa de lo que hace al objeto of his love. de su ahabá, Us. de su aprecio a nosotros. He doesn't hate us. Él no nos odia a He's nosotros. not angry at us. Él no está enojado con nosotros. He hates the disease Él odia a la enfermedad and what it does to us. y lo que nos está haciendo. Sin wrecks lives, marriages, children. El pecado destruye a vidas, a convenios de casamiento, a familias, a hijos. He died on the tree Él murió en ese árbol to redeem us from the power of sin para redimirnos del pecado, del poder del pecado. with Mashiach in us. Con Mashiach con nosotros We can live free of the Podemos- bondage of sin. podemos vivir libres o desencadenados de esa esclavitud al pecado. Yahuwah's anger El enojo de Yahuwah is directed against evil. Listen se carefully. dirige a la maldad. Escuchen con mucho cuidado. That destroys us. A la maldad que nos destruye. Satan's anger El enojo de Hasatán is directed se dirige not at the evil, no a la maldad, because the evil he identifies with. porque él Come on se now. identifica con la maldad. His anger is directed at you. Su enojo se dirige understand what a I'm saying? ustedes. ¿Entienden lo que estoy Let's diciendo? try that again. Intentémoslo de nuevo. Satan loves the evil. Hasatán In your life. aprecia He la loves maldad en su vida. He's angry at you Él está enojado con usted for being his child por ser hijo de Yahweh and being redeemed. y ser redimido. And living forever when he's going to perish in the lake of fire. He's very angry that you have a bright future because of the Messiah. Y de que usted va a vivir por siempre mientras que Él tiene su futuro en el lago de fuego. But the true lion Pero el león real loves you le aprecia, le ama, but hates the evil. pero odia la maldad. The false lion El león falso loves the evil aprecia la maldad and hates you. y le odia a usted. Does any of this make sense? ¿Están entendiendo? Let's stop. Let's have a candy Tomemos un dulce so we can allow that to absorb. para que se absorbe eso. Two people. Dos personas. One understands the gospel. Una entiende el evangelio. I am not my sin. Yo no soy mi pecado. I sin. Yo peco, I don't care. no me importa. I repent. Me arrepiento, I ask for forgiveness. pido perdón And then I don't care. y ya no me importa. I'm free. Estoy desencadenado. I'm free to live and enjoy life. Estoy desencadenado. Cast all your cares upon him because he cares for you. Estoy desencadenado para vivir y gozar de la existencia. Echen todas sus preocupaciones sobre él porque a él le importa a usted. I don't care.
A mí no me importa. I do care, Sí me importa, but I care more for the fact that he doesn't condemn me pero me importa más el hecho que Él no me condena than what I keep doing. a comparación de lo que sigo haciendo. When I think that way, even though it seems contrary to my nature, Cuando- when I think that way, Cuando pienso yo de esa my manera, behavior will change. cuando yo piense de esa manera, mi comportamiento va a cambiar. Does any of this make sense? ¿Están entendiendo? As a man thinketh in his heart, so is he. Así como piensa alguien en su corazón, así es Él. So will we sin in the future? Así que pecaremos en el futuro. With your eyes, with your heart, with your ears, yes you will. Con sus ojos, con su corazón, sus oídos, sí, sí lo hará. And at that day when you sin, that hour at work, at play, in school, wherever you are, Y at en home, over the internet, whoever, whatever, Cuando usted peque, esté usted en su casa, en el trabajo, en el internet, no importa. Donde two sea, lions. van a haber dos leones. One says, I'm angry at you, I hate you. Uno dice, estoy enojado contigo, te odio. And you have to hide. Y tienes que esconderte. Because if everybody sees you like this, Porque si todo el mundo te ve así, if everybody sees you with this attitude, si todo el mundo te ve con esta actitud, they're not going to want to be around you. no van a querer acercarse. And neither will I. The Lord thy God, Y ni the yo, Lord thy God. yo el Señor tu Deus, I don't want to be around you either. yo tampoco quiero estar contigo. Then there's a real lion of the tribe of Judah. Y luego está el león real de la tribu And de he says Judá. this. Y él dice así, I love you. yo te quiero, te amo. You're te saved by aprecio. grace. Eres redimido por ternura. You walk by grace. Si caminas por ternura, You are not your sin. tú no eres tu And pecado. not if you mess up, pero when you mess Y up. no es que, si es que arruinas las cosas, pero cuando arruines las cosas, I will not drop you. no te dejaré. I'm married to you. Estoy casado If contigo. Yeshua is married to the backslider, how much more to us who want to be right? Si Yahshua está casado con los que abandonan los caminos, ¿cuánto más con nosotros que queremos estar en lo correcto? The word says in Yirmiyahu, I Yahuwah am married to the backslider. La palabra dice, what did you say again? I am married to the backslider. Location. I don't, Yirmiyahu. La palabra dice en el libro de Jeremías, donde dice Yahuwah, yo estoy casado con el que abandona los caminos, con el que se resbala. The real lion El león real took all his anger issues at you and at sin tomó todos sus problemas de enojo en contra de usted y el pecado and exhausted it at the tree of sacrifice. y lo exhaustó allí en el árbol de la I'll say it again. ofrenda. Lo diré de nuevo. He exhausted his anger Él gastó todo su enojo at the tree of allí sacrifice. en ese árbol de la ofrenda. So you're free Así que usted está desencadenado not to care. para no importarle. In other words, not that you don't care. En otras palabras, no que no le importe a You usted, do care. sí le importa, But not enough where you divorce yourself pero no tanto para que usted se divorcie from his love, de su aprecio de his él, people, de su pueblo, his Shabbat, de su Shabbat, his ways, de sus caminos, his walk, de su caminar, his derech, de su derech, his halacha. de su halajá. Don't pull yourself Y away no se retire because of wrong thinking. por causa de pensar equivocadamente. Right thinking means, there's that lion, the El devil, pensar correctamente quiere decir que ahí está ese diablo, ese and I'm hearing león, the condemnation. y estoy oyendo la I'm condenación. hearing his judgmental attitude. Estoy oyendo su actitud I'm crítica. receiving confusion. Estoy recibiendo confusión. That's not Yeshua, because Yeshua the lion is not the author of confusion. Esa no es la voz de Hello? Yahshua. If you're porque confused, it's because you've been listening to the lion roaring. Yahshua no es el autor de confusión. Si está usted confundido es porque ha estado oyendo al león rugiendo. Does any of this make sense? ¿Están entendiendo? I'm teaching you how to make yourself free of being devoured. Yo les estoy enseñando cómo protegerse del ser devorados. The enemy comes to you dressed up El enemigo viene a usted todo ceñido en su atavío, like a roaring lion. como un león rugiente. Now notice this. Y noten esto, Because he wants you to think porque él quiere que usted piense that Yahuwah is angry at y you, Yahweh está enojado con but usted, that is Yahuwah. pero que ese es Yahweh. Let's go back to Proverbs. Regresemos a Proverbios. Don't miss this. No se pierdan esto. 19:12. 19:12. The king's anger El enojo del rey at sin, en contra del pecado, at transgression, en contra de la at transgresión, evil, en contra de la maldad, is es, likened unto se parece a the roar of a lion. el rugido de un león. You getting this? ¿Están So how come entendiendo? Satan doesn't come to you like a giraffe?
Así que, ¿por qué no vienes a Satán como una jirafa? How come Satan doesn't come to you like a locust? ¿Por qué no vienes a Satán como una langosta? Why like a lion who roars? ¿Por qué como un león que ruge? Because the roar Porque el rugir is the signature es la firma of the king. del rey. He is masquerading as the Lion of Judah so that you think the Lion of Judah is done with you. Él se está enmascarando como el león de Yahudá para que usted piense que el león de Yahudá ya no quiere nada que ver con usted. But he's not done with you. Pero él no lo ha dejado. As you have received Messiah Yeshua, so walk ye in him. Así como han recibido a Mashiach Yahshua, así caminen en él. So the enemy comes Así que el enemigo viene as a counterfeit, como un imitador, making you think Yahuwah is angry, haciéndole a usted pensar que Yahweh está enojado con and there's only usted, one lion, y que solo hay un león, the king, el rey, and that the king is angry y with que you. el rey está enojado con usted. But the king is not angry with Pero el you. rey no está enojado con He usted. is pretending to be Yeshua, Él se está haciendo pasar por Yahshua, trying to intimidate those who are unequipped intentando intimidar a aquellos que no están equipados, by being an imposter. al ser un impostor. He wants, by being an imposter, Al ser un impostor, he wants you to feel alienated and cut off él quiere que usted se siente aislado y cortado from Yeshua's love. de la Jabá de Yahshua. He wants you to think it's really Yeshua saying, Él quiere que usted piense, que usted crea que realmente es Yahshua el que está diciendo I'm not pleased with you. que yo no estoy complacido contigo. I'm really disappointed. Estoy muy decepcionado de ti. I'm really. When you hear that voice Cuando ustedes oyen and you esa think voz it's Yahweh saying that, I'm really disappointed in y you. piensan que Yahweh es el que está hablando, estoy decepcionado Listen. de ti. That is your soul, Oigan, ese es su ser, your wounded su soul ser herido, talking, hablando, and your y mind su mente believing creyendo that the roaring que el lion león rugiente is the lion es el león of the tribe of Judah. de la tribu de But it's an Yahudá. imposter. Pero es un impostor. Because Yeshua will never tell you I'm done with you. Porque Yahshua Listen! nunca le va Yeshua a will never tell you I'm finished. Yahshua nunca le va a decir que ya Yeshua will acabó never con tell you usted. you've blown it for the last time. Yeshua- Oh, you're such a disappointment. Yahshua nunca le va a decir a usted que ya arruinó las cosas por la última vez, que es una decepción tan grande. Friend, Amigo, when you think those thoughts, cuando usted piensa esas cosas, it's time to change your thinking. es tiempo de cambiar su pensamiento. Because the devil doesn't play fair. Porque el diablo no juega And as a prophet of Yahweh, y como profeta de I deal Yahweh, with this all the time. yo trato con esto todo el tiempo. I heard it a million times just since last Shabbat. Lo oí como 1,000,000 de veces simplemente desde el último Shabbat. If you set up this group, Si tú estableces if you este start grupo, teaching this stuff, si tú comienzas a enseñar estas cosas, the new ones are going to leave, los nuevos se van a ir, the old ones are going to stop supporting, los viejos van a dejar de apoyarte and Yeshua y Yahshua will be disappointed estará decepcionado in you en ti, that you got off target. que te fuiste That you left your first de la love. meta, que abandonaste. No one will take you la- seriously anymore. Nadie te va a tomar en serio. And for a preacher, Y para un predicador, that's very bad. eso es muy mal. Because we want people to take what we say with respect Porque queremos que la gente tome lo que decimos con respeto and with seriousness. y con seriedad. Not every service can be Purim, No todo servicio puede ser un purín. where Irving shows up on a camel. Cuando Irving se Not every service is going to be Purim. en un gabinete. Some services are going to be a little bit more serious. A veces algunos servicios van a ser un poquito más serios. We fight it. Lo peleamos en contra de ello. How about this one? ¿Qué I'm tal este? tired. Estoy cansado. I need to stay home. Necesito quedarme en casa. I'm very tired. Estoy muy cansado. I'm frustrated. Estoy frustrado. I'm very frustrated. Estoy muy frustrado. He's disappointed in me. Está decepcionado. Because if I was really full of the Holy Ghost, Porque si realmente yo tuviera la Ruach HaKadosh, I wouldn't always walk around yo no siempre andaría caminando constantly constantemente frustrated. frustrado. I wake up frustrated. Me levanto I frustrado. go to bed Me frustrated. voy a cama frustrado. I take all my frustrations out. Y They haven't yes. left me yet. Saco todas I'm estas running out of frustraciones, chances. If frustraciones. people really knew how frustrated I get, they wouldn't accept me. Si la gente supiera qué tan frustrado estoy, nunca me aceptaría. ¿Eh? You ever hear that one? ¿Han oído eso? I hear that all the time. Yo lo oigo todo el If they tiempo. really knew how you were,
si realmente te conocieran, but you can't hide from Yahweh pero tú no te puedes esconder de Yahweh. because He knows. Porque Él sabe. So what? ¿Y qué? Cast your cares. Echen sus preocupaciones, I don't care. sus ansiedades. You sure en- knows you're a hypocrite? A mí no me He importa. knows you're frustrated. Yeshua sabe que He knows you get un angry. I don't hipócrita. care. Yeshua sabe que He still usted loves se me. frustra, que He usted se still- enoja, Él lo sigue The apreciando. word of Yahweh says nothing can separate me from His love. La palabra de Yahweh dice que nada nos puede separar de su ahabá. So when I do act frustrated and ungrateful and I don't see change, it doesn't change who you are. Así que cuando actúo frustrado, enojado o no actúo de manera apropiada, no cambia quién es usted. But if you don't believe the gospel, child, Pero si no cree en el Evangelio, there's another lion, aquí hay otro and león he'll show up. y que Él se presentará. He's guaranteed to show up. Él está garantizado que se va a presentar. That lion Ese león with the roar, con el rugido, seeking whom he may devour. buscando a quien devorarse. Guaranteed, if you don't believe the good news, that other lion will show up and he will make you think that the king is still angry because he knows Proverbs 19:12. Garantizado que se va a presentar porque Él sabe que el rey cuando está enojado Él se pone a rugir. He knows Proverbs 19:12. Proverbios 19:12. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas, fear and love el temor y el ahabá cannot coexist. no pueden coexistir. Many well-meaning believers Muchos creyentes que intentan hacer lo apropiado fall into the devil's trap caen en la trampa del diablo because they believe porque ellos creen that Yahuwah is mad que Yahweh está enojado and angry y está enojado and disappointed. y está decepcionado. They stop reading, Dejan de leer, they stop listening to sermons, dejan de oír los sermones, they stop listening to conversations about Yahuwah. dejan de oír conversaciones acerca de Yahuwah. Not that they're bad, No que sean malos, but they really believe pero realmente han llegado a creer that that lion is roaring. que ese león que está rugiendo, They love Yeshua, ellos quieren, aman, aprecian a Yeshua, but because of their thinking pero a causa de su pensamiento, that's wrong, que está equivocado, they believe Yahuwah is angry. creen que Yahweh está enojado. When you believe that Yahuwah is angry, Cuando ustedes creen que Yahweh está enojado, please listen carefully. por favor escuchen con mucho You cuidado. will take premeditated steps Ustedes van a tomar pasos premeditados to avoid him, para evitarlo, his word, su palabra and his people. y su pueblo. Does any of this make sense? ¿Están entendiendo? I'm going to say it again. If you're really convinced Si realmente están convencidos that he's angry, que Él está enojado, that he's mad, que está enojado, that disgustado, you're a disappointment to him, que usted es una decepción para Él, you will stop usted dejará listening to him de oírle and being with him. y estar con Él. And when that happens, Y cuando eso pasa, you are in the process of avoiding him están ustedes en el proceso de evitarle and not walking with him. y no caminar con Él. Let me be your psychiatrist. Déjenme ser Okay? su I'm going to give psiquiatra. you, right now I'm going to give you free psychiatric care. Les voy a dar en este momento cuidado You don't need regalado HMO, you don't need psiquiatra. Medicare, you don't need anything. No necesitan cuidado de Ready? Medicare, no necesitan ningún tipo de cuidado. I'm a professional. Soy un profesional. Okay? I'm not just an amateur. I didn't wake up yesterday morning and start doing this. No me I've levanté been ayer. teaching pastors and rabbis and planting congregations for 30 years. No me levanté ayer por la mañana. He estado levantando congregaciones, pastores y rabinos por más de 30 Then why are años. you sitting with a small group here? Entonces, ¿por qué está usted aquí sentado con un grupito? Because I chose the small group. Porque yo lo escogí. I walked away from the 100. Yo me fui de 100 And I walked away from all that y me fui de todo eso to share the truth of what he showed me. para enseñarle a mente lo que él me enseñó a mí. What was I saying? It's a psychiatrist. Ok, adelante con lo que del And I psiquiatra. forgot what I was going to say. You were going to give advice. Oh, I was going to give you free advice. Yes. Ready? Adelante. And now I'm going to be your psychiatrist. Y voy a ser su psiquiatra. You can call me Dr. Mose. Usted me puede llamar Dr. Mose. M-O-Z-E. M-O-Z-E. Dr. Mose. Dr. Mose. That's Dr. Mose Ella es Dr. and Mose Dr. Mosiah. y Dra Mosiah. I got two Moses. Tengo dos Moses. Mose and Mosiah. Mose y Two Mosiah. Moses. Dos Moses. You ready? ¿Listo? If I don't see your punum Si yo no veo su rostro for a month, por un mes,
you're having serious issues. es que usted tiene problemas serios. I don't know what's happening. No sé lo que está pasando, I don't know all the details. no conozco todos los But if you detalles, stop coming to services pero si usted deja de venir a los servicios and you stop showing up y si usted deja de for presentarse 3 to 4 weeks, por 3 a 4 semanas, you are dealing with major issues. usted está tratando con problemas You're intensos. probably believing these lies. Quizás usted está creyendo estas mentiras. You're probably believing some of these lies. Quizás usted está creyendo algunas de estas You mentiras. are now taking premeditated steps En este momento está usted tomando pasos to premeditados avoid Shalia. para evitar al Sholiach And to avoid the saints. y para evitar a los Kiddushim. Don't look at me that way. No me vean de esa I do the manera. same thing. Yo hago lo mismo. When I'm feeling like crapola, you don't think I take steps to avoid Yahuwah and his people? You Cuando don't yo- think I do the same thing? Cuando yo me siento mal, ¿no creen ustedes Yeah, que but yo knows tomo our los mismos heart. pasos para evitar al pueblo de Yahweh y a evitar la presencia de Yahweh? We all do the same thing. Todos hacemos la misma cosa. Does Moses want to say something? Which Moses? What? Go ahead. This whole thing that you're saying right now, todo Ajá. esto que usted está diciendo, reminds me of our Abba Adam and Hawa. Me recuerda de Adam and Running. Hawa. They didn't come. They started missing their walking appointments. Right. Dejaron Why? de perder su cita de Why? caminar. Their sin didn't separate them. ¿Por qué? Porque su pecado no los separó. When they sinned, Abba went looking for them. Esto me recuerda a Yes. Adán y Hawa cuando dejaron de caminar con Yahuwah y se escondieron. What happened to Adam and Eve proves that the Lion of Judah is not angry at you. Lo que pasa con Adán y Hawa comprueba que el león de Yahudá no está enojado con usted. They took steps to avoid the Ruach, Ellos tomaron pasos a propósito para evitar a la rúa. and his heart was broken. Y su corazón estaba And he quebrantado. said, Adam, where are you? Y dijo, Adán, ¿dónde estás? He loves us. Él nos aprecia. And when we take steps to avoid Y cuando tomamos pasos para evitar Yahuwah, a Yahweh, it's because we're listening es porque estamos oyendo to the roar of the lion. a la voz del león. And the lion is a liar. Y ese león es un Because Yahuwah mentiroso. doesn't roar at you. Porque Yahweh no nos ruge. He reasons. Él razona con He nosotros. chats. Él habla. He's Él gentle. conversa. He's gentle. Él es gentil. Yeshayahu 1:18. Isaías 1:18. Come, let us reason together, says Yahuwah. Ven a mí, razonemos juntos, dice Though your Yahweh. sins be as scarlet, Que aunque tus pecados sean como though they be red like crimson, they shall be white as snow. serán blancos como la lana. Reason means let's talk. Razonar quiere decir hablemos. I'm a lion who doesn't shout. Yo soy el león que no grita. I'm a lion only because I had to defeat the Yo enemy. soy un león solamente porque tuve que derrotar al enemigo. But I'm not a lion to destroy Pero you. no soy un león para destruirte a ti. So cast your cares upon me, Así que echa tus preocupaciones sobre mí, because it doesn't matter. porque no importa. Enjoy your life. Goza de tu vida. Can you imagine? Pueden The imaginarse serious issue of sin el problema tan serio que es el pecado. doesn't matter anymore. Ya no importa más. So that Yahweh is more interested in us not feeling condemned Así que Yahweh está más interesado en que nosotros no nos sintamos condenados than in any sin we can commit. a comparación de cualquier pecado que The cometamos. sin he can deal with, Con el pecado Él puede tratar, but our behavior pero con nuestro comportamiento that comes around through wrong que believing, viene a través de creer he equivocadamente, can't deal with, Él no puede tratar con because eso. we've taken steps Porque hemos tomado pasos to avoid him para evitarlo a Él and to avoid each y other. para evitarnos el uno al otro. When you avoid his people, Cuando usted evita a su gente, when you avoid his word, cuando usted evita su palabra, when you avoid his presence, cuando usted evita su when you presencia, avoid worshiping, cuando usted evita la adoración, entering into his el presence, entrar en su when you're presencia, scared of prophecy, cuando tiene usted when you're miedo scared of prayer, de la when you're profecía, scared of the word of de Yahweh, la oración, de la palabra de Yahweh, you're letting the lion usted está dejando que el león roar at you. le ruja. But you got to remember, Pero usted tiene que acordarse he's an imposter. que él es un impostor. What does imposter mean? ¿Qué quiere decir un impostor? He's fake. Es que no es la cosa real. He's fake. Es, If you knew I was fake, si that usted, there was a plastic balloon sitting here, would you be here today? si usted supiera que yo soy falso y que soy aquí So why do we listen to a fake? un globo de plástico que está sentado aquí, ¿para qué vienen a escuchar a un falso? When Yahweh wants to deal with your behavior, Cuando Yahweh quiere tratar con su comportamiento, it's like, Cassandra, es así. come here. Ven aquí, You know you, relax. relájate.
Getting stressed out is going to make it harder for me to fix this. No te estreses, el estresarte va a hacer que estas cosas sean más difíciles arreglar. If you want me to fix this, Si tú quieres que yo arregle esto, relax. relájate, Enjoy yourself. gózate, Read the word. lee la palabra, Go for a walk. ve a caminar. That's what, and I'm not picking on you, but that's what he's saying. Y eso es lo que él está diciendo. It doesn't mean I don't care. No quiere decir que no me It means I importa. don't care to listen to a fake. Quiere decir que no me importa oír a un falso. We're all hypocrites. Todos somos But the hipócritas. devil's a fake. Pero el diablo es un He's not a falso. hypocrite. Él no es un hipócrita. He's a serious murderer from the beginning. Él es un serio asesino And he de abode not in the truth. Y él no permaneció en la he has no guilt. Because he knows the word. Porque él conoce la palabra. He knows that before Mashiach came, Él sabe que antes de que viniera Mashiach, the king of Israel el rey de Israel appeared to his people se le apareció a su pueblo many times muchas veces as a roaring lion. como un león rugiente. God of Israel, El Elohim de Israel, Dios de Israel, Dios de Israel, appeared angry. se apareció enojado. So Satan says, "Ooh." Así que Hasatán dice, oh, Many times in the Tanakh, he appeared angry. muchas veces en Tanakh él vino enojado. I'm going to come into Chris's life and I'm going to appear angry. Y yo voy a venir en la Jaín de Chris y voy a parecerme enojado. He's going to get so confused. Y él se va a confundir tanto And he's going to get so insecure. y se va a preocupar tanto He's going to go into hiding. que se va a He's esconder. going to go AWOL. Y va a Hello? enloquecer. Are you there? Hello? Hola, ¿estás tú ahí? Hola, Hello? hello, Is anybody home? ¿está alguien en casa? We laugh. You know why we laugh? It's ¿Saben por true. qué nos reímos? Porque es cierto. Well, you think you're the first person to run from Yahweh? Que Can we talk? que Can we usted es la talk? primera persona de huir de Yahweh. When I was doing drugs Cuando yo estaba haciendo drogas in New York, en Nueva York, every time I would look to cop, cada vez que yo veía a un and policía, I was already saved, y yo ya fui redimido, October of 84, octubre del I 84, would go to Jamaica, yo iba a Jamaica Hollis, y a where Hollis. Stephen A. Smith was born, my good buddy from the sports world, and my mama wasn't home. Y mi mamá estaba en casa, no estaba en casa, I didn't have to talk to my girlfriend. no tenía que hablar She con mi was novia, working. ella estaba trabajando, Rivka was working. Rivka estaba trabajando, It was quiet. estaba callado, I drove, y yo manejaba, and I drove through. I even found a place in the supermarket where I didn't have to get out of the car. I could just slip the $5 in the window, hasta and they encontré would shove me a bag. I can get drugs. I didn't have to get out of the car. un lugar en el supermercado donde I ni really siquiera like that. tenía que bajarme del carro, simplemente daba yo el Can't get dinero bumped y in the ellos me car. I can do a daban- quick getaway and run over the pusher. ellos me daban la droga y así me podía ir yo rápido. And then all of a sudden, somebody would cut me off. Y luego de repente alguien se venía enfrente Black de woman mí, coming home from Koich una mujer negra viniendo a casa de la iglesia with a big bumper sticker. con una Jesus is calcomanía. watching. Jesús está viendo. Jesus loves you. Jesús te All ama. right, so I'm going to go to another neighborhood. Ok, voy a ir a otra A vecina. couple days later, same thing. Un par de mí otra vez la misma cosa. Police officer gets out of the car and says, "You can't park here." Un policía viene de su carro y me dice, no te puedes estacionar aquí. And on his shirt, Y ahí en su blusa there's a cross. hay una cruz. And on his shirt, he's about to write me a summons Y así como for double está. park. Jesus loved. It came to the point I couldn't buy drugs anymore because Jesus loved me so much. Everywhere I went, I ran into Jesus. Así como estaba escrito en su I said, I'm staying home. If I stay home, I can't get any drugs. Había una Bingo! cruz. That's the deliverance of Yahweh. Donde quiera que yo iba me topaba con Jesús y que Jesús me amaba y con tanto amor de Jesús ya no podía comprar más drogas. Because every time I went to buy drugs, I'd meet Jesus. Porque cada vez que yo iba a comprar drogas me topaba con Jesús. Or some lady would start dancing in front. She'd get out of traffic and some coming home from church and dancing right in front of my car. O de repente, Glory, una praise mujer- the Lord. And it's like beep, beep, beep. It's like her car Viniendo de la started. iglesia. Praise the Lord. Viniendo a la iglesia una mujer se ponía a danzar enfrente de mi carro que estaba tan contenta y decía, adorado sea el Señor. Y yo que quería que se moviera de enfrente de mi Yahweh carro. knows how to stop you from sin. Yahweh sabe cómo Relax. impedirle de pecar. You're not your sin. Relájese, usted no es I'll un never forget. pecado. Can we talk?
¿Podemos hablar? Every time in Forest Hills when I try to get high, Cada vez en Forest Hills cuando intentaba usar I drogas, stop getting high. dejé de usar So drogas. now, not only I could not go out without the Jesus people molesting me, Porque no solo no podía ir sin que la gente de Jesús me but then I molestara, try to stay home pero intentaba yo quedarme en and do casa drugs. y hacer As drogas. soon as I took my first drug, Y tan pronto como yo sacaba Valium or I don't know, RPs, reducing pills, whatever I was popping into my body, cualquier cosa que yo estaba metiendo en mi cuerpo, the door. venían a The guy from la upstairs, can I borrow a vacuum cleaner? This guy never knocked on my door in 20 years. El hombre de arriba que Get nunca out of here, vino a tocar a mi casa por 20 años venía a pedir mi Next time I did aspiradora. drugs, La próxima vez que hacía yo drogas, 2 doors down, a 2 entradas al lado, beautiful blonde. 2 apartamentos al lado, una rubia preciosa. She's having a crisis. Está teniendo una She's crisis, shaking. está temblando She wants to know if I can come over y quiere saber si yo puedo ir allá and help her because she's having an epileptic fit. y ayudarla porque está teniendo un ataque Every time I took epiléptico. drugs, somebody knocked on my door. Cada vez que yo estaba usando drogas, alguien venía a mi entrada, a mi It got puerta, to the point y llegó hasta el punto where I put my chair next to my door. cuando yo ponía mi silla al lado de mi entrada. As Jehovah lives, this is Como not, vive I'm not Yahweh. trying to be cute. No estoy intentando ser chistoso. And I was listening for the elevator to open. Y estaba yo oyendo a ver si se Because my abría el apartment, elevador. 211, was right next to the elevator. Porque mi apartamento 211 estaba cerca del elevador. And I was waiting for someone Y yo estaba esperando que alguien to come out of the elevator viniera del elevador and knock on my door. y tocara ahí en la entrada. So I couldn't go out. Así que no podía yo ir Then I afuera couldn't stay home. y no podía quedarme en casa. And in the end, this lady came into my Y life. al fin esta mujer entró a mi vida She said, "You're a preacher. y dijo, tú eres un predicador, You take drugs. tú tomas drogas, You look like a monkey. te ves como un chango, You're laughing. You won't stop laughing. You're laughing at the dumbest things." te ríes en a las cosas más tontas. So Rivka said to me, "Well, you choose. Así que Rivka me dijo, escoge, It's either me or the drug." escoge, soy yo o las drogas. Thankfully, that day I wasn't high. Y todavía que no estaba yo usando drogas ese And I día. say, "I'll choose you." Y le dije, te escojo a ti. That was the last time I took drugs. Y esa fue la última vez que tomé That drogas. was 26 years ago. Eso fue hace 26 años atrás. So he knows how to deliver. Así que él sabe cómo desencadenar. Relax. Relájense. He loves you. Él le aprecia. He knows how to deliver. Él sabe cómo desencadenar. Fear and love cannot coexist. El ahabá, el amor y el temor no pueden coexistir. Don't let the devil trap you. No permiten que el diablo les atrape. A lot of people who really love Yeshua think wrong. They believe he's angry, and their behavior reflects that. Mucha gente que realmente aprecia a Yeshua piensan que él está enojado y su comportamiento lo refleja. They think they've disappointed him. Piensan que ellos lo han You know decepcionado. that's pride. Y saben que eso es orgullo. You, a piece of clay, a nothing. You usted- really think you can disappoint him? Usted una pieza de barro, Think nada about piensa usted que lo puede The decepcionar. Elohim of eternity, who spoke to Moses and Isaiah face to face. Do you really think he's disappointed because you lost your temper again? You're not going to disappoint him. El Elohim de la perpetuidad You know why? Because he puts no hope in you anyway. él es tan grande Hello? que se va a decepcionar de ustedes. He puts no hope in you. Él no le pone a usted How can you expectación. disappoint him? ¿Cómo puede usted decepcionarlo? Él no espera en usted. So all you have left is love. Así que lo único que tienen que les queda es el ahabá. That'll set you free. Eso lo desencadena. When you realize there's nothing you could do to offend him or disappoint him, Cuando usted reconozca que nada de lo que usted haga lo puede decepcionar o you ofender, won't want to run from him usted no va a querer huir de él or his people. o de su pueblo. When I was back in Miami days, Cuando estaba yo en los tiempos de Miami, I wouldn't see a husband and wife. I wouldn't see a family. I knew they were having problems. I didn't need any word, any problem. I just knew they were having issues. yo podía ver a un esposo, a una esposa, a una familia, yo podía saber que estaban teniendo problemas. We cannot live in a constant state No podemos vivir en un estado constante of trying to appeal and appease de intentar apelar y tranquilizar an angry Elohim. a un Elohim enojado. If you're constantly trying to appease an angry Elohim, when are you going to chill out and enjoy the walk? Si usted está And the constantemente benefits. tratando de tranquilizar a un Elohim enojado, ¿cuándo va a gozar de caminar y los provechos y las bracot? In the natural, En lo normal, can you work for somebody ¿puede usted trabajar para alguien? if you're constantly trying to appease them, Si constantemente intenta tranquilizarlos, believing that they're angry?
creyendo que están enojados. It can't work that way. You can't live that way. No puede funcionar así, no puede uno vivir de esa manera. Yahuwah wants us to enjoy a sweet time of fellowship with Him. Yahweh quiere que gocemos de un tiempo dulce de convivencia con Él. Not feel like we're always walking on eggshells. Y no sentirnos que siempre estamos caminando sobre cáscaras de huevos. Fear and love El temor y el ahabá are opposites. son opuestos. Fear and love El temor y el ahabá cannot coexist. no pueden coexistir. Insecurity and love, La inseguridad y el ahabá, insecurity produced by fear, inseguridad producida por el temor, cannot coexist no pueden coexistir with love. con el ahabá. Look at our children, Miren a nuestros hijos, where there is correction and guidance. donde hay corrección y guía. And I learned this, and I don't want you parents making the same mistake. Y yo lo aprendí y no quiero que ustedes But I cometan el mismo error que yo cometí. You do not, I used to think I want my children scared of me. Antes yo pensaba que yo quería que mis hijos estuvieran temerosos de mí. I used to believe that if they feared me, they would respect me. Antes pensaba yo que si ellos me temían me iban a respetar. Bad mistake. Error muy grande. They grew up hating me instead. Crecieron odiándome en lugar. Don't make that mistake. No cometan ese error. You do not want your children to fear you. Ustedes no quieren que sus hijos les teman. You don't want them to be insecure about your love for them. Ustedes no quieren que ellos estén inseguros o inciertos de su ahabá por usted And your acceptance. o por ellos y de la manera que ustedes los If your aceptan. children grow up to fear you, Si sus hijos crecen temiéndole, they will be insecure around you, estarán inciertos a su alrededor and it will lead to hatred. y eso conducirá al odio. If your children learn to fear you, Si sus hijos aprenden a they temerle, will grow up hating you. ellos crecerán odiándole. I hated my dad. Yo odiaba a mi papá, Absolutely hated him. absolutamente lo I odiaba. couldn't tell him to his face No le podía decir eso a su cara, because I was scared of him. porque yo tenía miedo de él. What did that do? ¿Qué hizo eso? It destroyed me. Eso me destruyó. How did that happen? ¿Cómo pasó eso? I feared him. Yo le tenía I temor. cannot love something I fear. Yo no puedo amar algo a que Your yo children, if you temo. want your children to love you, they cannot fear you. Si usted quiere que sus hijos le aprecien, no pueden They temer. can respect you, Pueden respetarle, not fear you. pero no temerle. That is not the relationship Esa no es la relación that Yahweh wants to have with que us. Yahweh quiere tener con He knows nosotros. that if we fear Him, Él sabe que si lo tememos, we will live vamos a vivir as if we hate Him. como si lo odiáramos. So He can't roar at us. Así que Él no puede rugir But en there is contra de another one who nosotros. roars at you. Hay otro que nos está rugiendo. Don't listen to Him, No lo oigan a Él. because He'll tell you who you are. Porque Él le dirá, ¿quién es And usted? what do you think He's going to tell you? ¿Y qué creen que le va a decir a Hypocrite, usted? loser, Hipócrita, perdedor, fake, falso, fraud, fraude, weak, débil, lack of faith. falta de He'll give inmunidad. you a false ID, Él le dará una identidad falsa and He'll steal your true ID from you because you listen to the lion who roars. y robará su identidad real de usted porque está escuchando al león que ruge. The true lion of Judah. El león real de He Yahudá. doesn't roar. Él no ruge. You know why? ¿Saben por Because he qué? knows we'll get scared. Porque Él sabe que vamos a tener So temor. when you sin, He'll reason with you. Así que cuando usted peca, Él va a razonar He'll con kick you usted. out the door first and say, "Come back when you clean up your mess." Él nos lo tira fuera de la entrada y le dice, ven cuando arregles tus problemas. He knows that if He roars at us, Él sabe que si Él nos ruge, we'll hate Him. nosotros lo odiaremos. Perfect love El Ahabá perfecto casts out fear. echa fuera el temor. His love. When we're convinced the real lion of Judah Cuando estamos convencidos que el real león de Yahudá doesn't roar, no ruge, we won't run. ya no vamos a huir. Nothing we can do can disappoint Him. Nada de lo Isn't que that hagamos liberating? puede decepcionarnos. Isn't that liberating? ¿Que no es eso liberante? Nothing I do, Desencadenante. no matter how often I do it, can Nada de lo que yo haga y no importa qué tan frecuente lo haga yo, disappoint Him. nada lo puede decepcionar. So when we feel like we've disappointed Him, Así que cuando sentimos que lo hemos the decepcionado, lion is roaring, seeking someone stupid enough to believe it so that he can devour them. el león anda rugiendo buscando a alguien que Boy, sea do we suficientemente tonto para creer que él es Yahweh quien está rugiendo y poder devorarnos. Y caemos frecuentemente. I don't mean that
disrespectfully. Y eso no lo digo sin respeto. I don't mean that in an irreverent way. Y no lo digo en una manera When irreverente. I sin, and sin I do, with the eyes, with the heart, just like you, stop playing religious games. What does Yahweh want you to do? Cuando yo peco y todo lo hacemos, pecamos con los ojos, con el corazón. ¿Qué quiere Yahweh que hagamos cuando pecamos? Enjoy. Gozar. Enjoy. Gozar. Enjoy that you're not being squashed. Gozar de que no está Yes. siendo aplastado, ¿sí? Enjoy that he doesn't have plans to put you in Auschwitz Gozar que él no tiene planes de ponerlo en el campo de or in a Auschwitz concentration camp. o un campo de concentración. You're free. Usted está desencadenado. Now it's just a matter of adjusting your thinking Entonces ya es cuestión de ajustar su pensamiento so that he hates the sin para que, ya que él odia el pecado without squashing the sinner. sin aplastar al pecador. The love of Yahweh. El ajabá de I Yahweh. don't fear Yahweh. Yo no temo a Yahweh. I love Yahweh. Yo aprecio, amo a You know why I don't Yahweh. fear him? ¿Saben por qué yo no lo temo? Because he doesn't abuse me. Porque él no me abusa. He doesn't roar at me Él when no I me fall ruge. short every day. Cuando caigo corto cada yo. If you find yourself roaring at people all the time, then you better be careful, because the people around you will begin to hate. Cuando usted ve que Trust me, I usted know. está rugiendo a todo su alrededor, con toda la gente que lo rodea, cuidado porque van ellos a comenzar a odiar, y confía en mí que yo sé esto. And Satan knows that. Y Hasatán lo sabe. He knows that we are born again Él sabe que hemos nacido de nuevo to recognize the king. para reconocer al rey. The king is the lion. El rey es el león. And we think that if Yeshua loves us, Y nosotros pensamos que si Yahshua nos aprecia, he will roar at us que él va a rugir en contra de nosotros, because he loves us. porque nos aprecia. No. Para nada. He corrects his children. Él corrige a sus hijos. He does not punish. Él no castiga. If you do not understand that, you will be retarded in your walk with Yeshua for the rest of your life. Si He usted no- does not punish his children. Period. Si usted no comprende eso, usted será retardado en su caminar con Yahshua por el resto de su vida. Tienen que entender que Yahshua no castiga a sus hijos y punto. Because if he dealt with us according to our sins and punishes Porque us, si Él nos tratara de acuerdo a nuestros pecados y nos castigara, the whole Bible la Biblia entera is a fairy tale, es un cuento de hadas and it cannot be taken y seriously. no puede ser tomada en serio. If you believe that, Si ustedes creen eso, you believe the good news. ustedes creen las alegres nuevas. He does not deal with us according to our sins. Él no nos trata de acuerdo a nuestros pecados. He's not angry at Él us. no está enojado con nosotros. He doesn't deal with us that way. Él no nos trata así. So what does he do? Así que, ¿qué hace Él? He corrects us. Él nos corrige. Now, sometimes A veces, correction is la corrección not pleasant. no es placentera. Correction sometimes La corrección a veces can feel like punishment, puede sentirse como castigo, but it is not. pero no lo es. The job of the imposter El trabajo del impostor is to make you think es hacerle a usted creer that you're being punished. que usted está siendo If castigado. you're his child, Si usted es su hijo, he knows él sabe that if he keeps punishing you when you sin, que si él sigue castigándolo de la manera que usted peca, you're going to grow up hating him. usted va a crecer odiándolo. Hello? Hola, Yahweh doesn't want you to hate him. Yahweh no quiere que usted lo odie. He knows if he keeps punishing you, Jesse, you're going to grow up hating him, and eventually you're going to leave. When you can, you're going to walk away from him. Él sabe que si usted crece odiándolo y que si él lo castiga a usted, que usted va a crecer odiándolo y que cuando tenga la chance se va a ir de su presencia. No, guys, No, he doesn't hate us. él no nos odia. Better than that, Mejor aún, he doesn't punish us. él no nos castiga. So, so cast your cares. Así que echen sus preocupaciones. But if there's a lion knocking at your door all the time, showing up in your mind all the time, Pero si hay un león que viene tocando a su entrada todo el tiempo y presentándose en su mente todo el tiempo, it is an imposter. es un Let's impostor. go quickly. Vayamos rápido. You may say, what about Ananias and Sapphira? ¿Qué tal Ananías y Zafira In the Maaseh Shlichim. en Maaseh Shlichim? What chapter is that? Capítulo 5. They lied to the Ruach. Ellos le mintieron a la Ruach. They agreed Ellos acordaron to sell land, vender una tierra claim that they were giving the full y price decir que estaban dando el precio entero to the Shlichim, a los Shlichim and they held back y detuvieron part for themselves. parte para ellos. Yes. ¿Sí? So God Así que Dios got angry
se enojó and killed y mató Ananias a Ananías and Sapphira. y a Zafira. Right? ¿Sí? Wrong. Equivocado. They were not even believers. Ellos ni siquiera eran creyentes. Because they conspired to lie, Porque ellos conspiraron mentir and the whole congregation y la congregación entera knew that they were frauds. sabía que ellos eran fraudes. So why did Yahuwah kill Ananias and Sapphira? Así que ¿para qué mató Yahuwah a Ananías y a Zafira? Because they were not believers. Porque ellos no eran creyentes. Because they lied to Yahuwah. Porque le mentieron a Yahuwah. But even this is not condemnation. Pero aún esto no es condenación. Ananias and Sapphira were killed Ananías y Zafira murieron. because Yahuwah was not angry. Porque Yahuwah no estaba He enojado. was protecting the flock Él estaba protegiendo al rebaño from their merchandising de su mercadería and their wicked ways. His love y sus caminos malvados. Su ahabá was taking Ananias and Sapphira, fue el quitar a Ananías y a Zafira their leaven, su levadura away lejos from his friends, de sus amigos, from his children. de sus hijos. You see that? ¿Ven eso? People think, oh, he was angry and he killed his children, Ananias and Sapphira. Él dijo, la gente dice, oh, No. estaba enojado y mató a sus hijos Ananías y Zafira. No, he was not doing. They were not believers. Ellos no eran They creyentes. had not laid it all at the feet of the Ellos shlichim, no lo habían puesto todo a los pies de los shijim. and he was protecting them Y él los estaba protegiendo by removing them. al quitarlos. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas. you will not find a single verse in the Brit Hadashah Ustedes no van a encontrar ni un solo verso en Brit Hadashah that so much as insinuates que insinúe that Yahuwah is angry at us que Yahweh está enojado con nosotros because of our sins. a causa de nuestros To pecados. find the angry Elohim who is angry at people, El buscar un Elohim enojado que está enojado con la gente. you have to look long and hard Tiene que buscar largo y duro in the Tanakh. en Tanakh. When you come into Yeshua's presence, Pero cuando vienen a la presencia de Yeshua, with your failings, con sus fallas, with your con challenges, sus retos, with your con struggles, sus problemas, he's going to go like this. Él va a ser así. Great! Excelente. Great! Aleluya. Ain't it great? Es grande. You es stopped excelente. running and you started reasoning with me. Let's talk it out. I'll show you how to change your thinking. Dejaste de huir y vienes a razonar y yo te estoy enseñando a cambiar tu manera de That's why pensar. worship is so important. Y es por eso que la adoración es tan importante. That's why we should all be worshiping and lifting our hands and singing. Because when we get into His presence, we bring our challenges, our failures, and our struggles, and we find that He does not roar at us. Y es por eso que la adoración es tan importante, porque cuando venimos adorándole, traemos todos nuestros problemas, nuestros retos, nuestras ansiedades, las echamos a sus pies y nos damos cuenta que Él no es un león que está rugiendo en contra de nosotros. He's going to heal you. Él le va a sanar, If not instantly, si no es instantáneamente in His presence, en su presencia, by changing your thinking. sino que sino también igual al cambiar su manera de pensar. We run to Him. Corremos hacia Él, We are in His presence estamos en su presencia, so that our thinking can change. para que nuestro pensamiento pueda cambiar. Isn't that why we come to Shabbat? ¿No es eso la razón por la cual venimos Isn't a that why we Shabbat? come to the house of Yahweh? ¿No es esa la razón por la cual venimos a la casa To de get into His Jehová? presence, Para entrar en su presencia, so our thinking about how He views us can para que change. nuestro pensamiento en cuanto a cómo Él nos ve pueda I'll cambiar. guarantee right now, under the power of the word of Yahweh that I'm preaching to you, you are not thinking like you were last Tuesday. Right now, you are not thinking like you were last Monday. You're not frustrated. You're not angry because you see yourself in a different light. Y les garantizo que en I este know what I'm momento, talking bajo el about. poder de la palabra de Yahweh, en este momento ustedes no se están The power of the sintiendo word. como se sentían el lunes o el martes pasado. No están pensando ya de la misma manera que pensaron en esos momentos. Es el poder de la palabra. Bring your fear. Traigan su temor, Bring your guilt. traigan su culpabilidad, Bring your addiction traigan su adicción into His presence. a la presencia de And the Él, sweetness of His y la presence dulzura de su presencia will go. irá, I love you. dirá, te aprecio, I accept you. te acepto. I want you to give up these things. Quiero que dejes estas cosas. Claim your identity. Reclama tu Your identidad. identity has been stolen. Tu identidad ha sido robada. I'm not angry at you. No estoy enojado contigo. For the rest of your life, Por el resto de tu you have a existencia, Visa card. tú tienes una tarjeta You have a Visa, Monopoly ticket. tienes un boleto de Monopoly. Get out of prison. Vete de la prisión. You ever play Monopoly? You got those cards there? Get out of prison card. Vete de la prisión.
So the reason we come back into His presence over and over again is to get another get out of jail free Así card. que la razón por la cual venimos delante de su presencia es para recibir otra tarjeta que nos da el paso para irnos de la cárcel. We need to get into His presence. Tenemos que entrar a su presencia. Why is there fullness of joy in His presence? Porque hay plenitud de Hello? júbilo en su presencia. In His presence of fullness of joy, at His right hand are what? Pleasures forevermore. En su presencia, la plenitud del júbilo, y a su mano derecha hay placeres por siempre. Because in His presence, Porque en su presencia we meet the Lion of the tribe of Judah. nos encontramos con el león de la tribu de Yahuda. Stop worshiping. Deja de adorar. Stop fellowshipping. Deja de convivir. Take your eyes off of Si Yeshua. quitas tus ojos de Yeshua, You will meet that lion. tú vas a encontrarte con aquel león It's going to look like Yeshua. que se va a ver como Yeshua, It's going to speak some of the things of que va a Yeshua. decir algo de las cosas de Yeshua, But it's going to give you your false identity pero te va a dar back tu falsa identidad de nuevo, that you are your sin. que tú eres tu You pecado, are not who He says que you tú are. no eres quien Él dijo que tú You eres. begin once again out of His presence. Una vez You más, begin to once again, listen, fuera de su identify with your sin and not with Him. Una vez más, fuera de su presencia, van a comenzar a identificarse con su pecado y no con Yahuwah. In His presence, En su presencia, our idea is restored. nuestra idea es restaurada. Out of His Nuestra presence, identificación es restaurada. we are susceptible to the imposter. Pero fuera de su presencia estamos susceptibles al impostor, For Him to tell us para que Él nos pueda decir who we are. quiénes somos. You with me? ¿Están conmigo? Why is there fullness of joy in His presence? Porque hay júbilo de gozo en su presencia. Because in His presence, Porque en su presencia we have a refresher course tenemos un curso de refrigerio, that we're holy and blameless, que somos kadosh y no tenemos ya culpa, forgiven, pleasing, que hemos sido perdonados, que estamos complaciendo and accepted in the beloved y somos aceptados dentro de los apreciados because of His blood. a causa de sus Get away from His sangre. presence, Si uno se va huyendo de su presencia and the true lion, y el león real, you're going to wind up, you're going to meet the guy who's doing a lot of lying. usted se va a encontrar con el león que está mintiendo, Here's who you are. Because you're away from His presence. porque están fuera de su presencia. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. Oh, I'm not done. Y todavía no acabo. I'm not done. I got a few more jewels to deposit. Tengo unas cuantas joyas más que depositar. I said a few more jewels to deposit. Dije unas cuantas joyas más que depositar. This is good news. Estas son alegres nuevas. This is the kind of teaching and preaching that's good news. Y este es el tipo de enseñanza y If you have a better programación message, I'd like to hear it. que son alegres nuevas, y si tienen mejor mensaje me gustaría Buddha, oírlo. Confucius, Pura Allahu Akbar, Christ consciousness, pet rocks. conciencia de Cristo, mascotas, rocas, If you have a mascotas. better message, I'd like to hear it. Si tienen ustedes mejor mensaje, Nitro me gustaría Shosho oírlo. Buddhism, Budismo, nitro shushu. speaking to a box, El hablar con una caja. chanting, El incomprehensible cantar, chanting, cantar incomprensible. putting a red dot on your head and hoping that the red dot will get Golt's attention. Ponerse un puntito Not rojo en eating la meat. frente. El no comer bazar, carne. Because you think by not eating your grandfather, you're going to go to heaven. Porque piensa que al no comerse su abuelo va a poder... Some entrar al religions tell you if you firmamento. don't eat your grandfather, you're going to go to heaven. Algunas- Because God is a holy cow. Algunas religiones And your dicen mama's a holy cow. que al no comerse a su abuelo, que Well, you got a better message o than ya es this. una vaca, usted se va a poder ir al firmamento o al cielo. Tiene usted un mejor mensaje que esto. The great news, Las alegres nuevas He loves us es que Él nos aprecia in spite of ourselves. a pesar de nosotros mismos. Nothing can separate us. Nada nos puede separar. But we listen. Pero We oímos, give ear to the roaring lion. le damos oído al león rugiente. Because He knows that when the king gets angry, Porque Él He sabe roars. que cuando el rey se enoja, Él ruge. So He masquerades as the king. Así que se hace But pasar He ain't por no el rey. king. He's a dirt devil. How many ever had that vacuum cleaner that they use to clean the house called the dirt devil? Pero Él no es un rey, Él es una aspiradora que le dicen el diablo del polvo. Can we talk? The devil's not happy. Because you know what the devil had for breakfast yesterday? Dirt. ¿Podemos hablar? You know what the devil had for lunch yesterday? El diablo no está contento porque sabe lo que comió ayer Dirt. en su desayuno. You know what the devil's going to have for dinner today? ¿Y sabe lo que almorzó ayer? Dirt. Y lo que va a That's why the hacer vacuum cleaner. That's why the vacuum cleaner is a dirt devil. y lo que va a cenar hoy va a cenar pura tierra. Y es por eso que no está contento. If I didn't know better, I'd feel sorry for him.
Si yo no supiera, entendiera mejor, sentiría lástima. All the por days él. of your life you shall eat only dirt. Para todo el resto de su yamín van a comer solamente tierra. It's a very limited diet. Es una dieta muy limitada. P.S. You're going to crawl on your belly. Y postdata va a ir You dirt devil, you. arrastrándose sobre su barriga. And every Usted- time someone sticks a vacuum cleaner or dirt Diablo de devil polvo. into the electric socket, Y cada vez que uno conecta esa aspiradora al enchufe, it's a prophecy of your toches enchufe eléctrico, getting electrocuted in the lake of fire. That's why we call him S period A period tan. Because when Yahweh is through with him, his toches or his tushy is going to be fried. T-A-N. Tanned. S period A period tan, baby. And all the copper tone in the world is not going to help him. How many know what I'm talking about? Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahweh. Spanish folks, I'm sorry. You're just going to have to guess what I said. Because it's not Mariami's job to keep up with me. Shaliach needs to chill out a little bit once in a while. Just slow down a little bit once in a while. All right, now you go to Yeshayahu 54:9. Vamos a Isaías 54:9. Isaiah 54:9. Isaías 54:9. After the servant suffers and dies for our sins in Isaiah 53, Después de que el siervo sufre y muere por nuestros pecados en Isaías 53, we have the fruit of that atonement tenemos el fruto de esa expiación in Yeshayahu 54:9. en Isaías 54:9. Now watch this. Y miren esto. I have sworn. Yo he jurado. Yahweh says, remember when we were little kids, I swear to God, Yahweh doesn't swear to God. I have sworn by myself because I can swear by no greater. Yahweh dice, yo he jurado por mí mismo porque no hay nada más grande por quien jurar. Now don't miss this, please. Y no se pierdan esto. As the waters of Noah will never again cover the earth, Así como las aguas de Noah nunca más cubrirán la tierra. I swear. Yo juro. Yishai, I swear. Ishai, yo juro. Chris, I swear. Chris, yo juro. Terry, I swear. Terry, yo juro. I'm not swearing to God because I am Yahweh. No estoy jurando And I'm not going to swear on my grandmother's grave because I don't have a Y grandmother. no estoy jurando por el sepulcro de mi abuela porque no tengo abuela. I swear. Yo juro. The same way the waters will never cover the earth, De la misma manera que las aguas ya nunca más volverán a cubrir when la I tierra. finish the atonement of Isaiah 53, Cuando yo acabe con la expiación de Isaías 53, I will never again nunca más be angry with you. estaré enojado con usted. Contigo. Huh? No, Nunca más. I'll never be angry with you. Nunca más me enojaré. That's what the word of Yahweh says. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Do I Dios. want to get to know this Elohim who vacuumed all the anger out of his kingship? Quiero yo I want to conocer- get to know him even better. Quiero yo conocer a este Elohim que That's good news. sacó todo el enojo de su reinado. Claro que sí, yo quiero conocer a este Elohim aún mejor, porque esas son alegres nuevas. Beloved, it's time to stop listening to the roaring lion Apreciados, es tiempo de dejar de oír al león rugiente and to see Elohim as Abba, y ver a Elohim como Abba, who loves you quien le aprecia and doesn't want to chase you away by having you be scared. y no quiere echarle a correr para hacerle temer. The fear of Yahweh, that is the beginning of wisdom, El temor de Yahweh, que es el principio de la sabiduría, is not a fear of wrath no es un temor al enojo, a la ira, or even a fear of disappointing o him. un temor de decepcionarlo, It is a respect. sino que es un respeto Out of all the trash in this universe, de toda la basura que hay en este universo, including myself, incluyéndome a mí mismo. He accepted me Él me aceptó a mí as trash como basura and made me y me hizo a Kohen un Cohen in the order of Melchizedek. en la orden de And Melquisedec. now I'm special. Y hoy soy And especial. now I'm chosen. Y hoy soy escogido. And now 1 Peter 2:9 talks about me, Y hoy Primera de Pedro 2:9 a habla de royal generation, una generación a real, chosen nation, una nación escogida that should show forth the praises of him who has called us out of darkness into his marvelous light. que puede enseñar sus adoraciones a aquella nación que ha sacado de las tinieblas y los ha traído a su resplandor maravilloso. I want to be with him. Yo quiero estar con Él, Because whenever I sin, porque cada vez que yo peco, he won't condemn me. Él no me va a condenar. He'll say, all right, just
Go and sin no more. Mira, pues ok, no sigas pecando. He says, I swear that, he says, Jesse, if I ever get angry with you, listen to what I'm going to personalize this. Yeshua said, if I ever get angry with you, Voy a personalizar esto. Yeshua dice, si yo me vuelvo a enojar contigo, Israel, then I have to flood the world again. entonces tengo que volver a causar un diluvio And if he floods the world again, he broke his covenant. Y si él vuelve a The rainbow covenant of grace. He broke his covenant. En el mundo él va a quebrantar su convenio. When are we going to believe? ¿Cuándo vamos a creer? Because of Yeshua. Por causa de Yeshua. If he ever gets angry at us again, si él vuelve a enojarse con nosotros una vez más, we could expect it to rain for 40 days and 40 nights. Podemos esperar que comience a llover por 40 yamim y 40 leilot, 40 días y noches. And the rainbow throne, the throne of grace in the heavens, that rainbow promises that cannot happen, or he's a liar. Y el trono del arco de la ternura lo promete, o si no, él es un mentiroso. Now I'll tell you when to eat, drink, and be merry. I'm going to release you when to do your own lust and your own pleasure. Ready? Y les voy a soltar para que ustedes sepan cuándo pueden hacer su propio placer, comer, beber y gozarse. Next time you turn on AccuWeather, la próxima vez que ustedes prendan a ver cuál es la noticia acerca del clima. And the forecast, the 40-day forecast, y esa prognosticación de los 40 días, 40 yamim, is rain. Es la lluvia. When you get to the 41st day, cuando llegue usted al Yom 41, you could take this paper, puede usted tomar este papel, and you know the rest of the story. Y usted sabe el resto de lo que I don't have to fill in de la historia. The rest of the story. Usted no tengo que decir nada más. He broke his covenant. Él quebrantó su convenio. He's a liar. Él es un mentiroso. Same with anger. Lo mismo con el enojo. That roaring lion is not the lion of Judah. Ese león rugiente no es el león de Yahudá. He is an imposter. Él es un impostor. We'll close with this. Y cerramos así. I don't feel like closing, but I feel sorry for you. No me siento que quiero cerrar, pero ya les tengo lástima. The Tachis is on the chair too long without a cushion. Except a few exceptions. Mishlei 4. Mishlei 4. No, sorry. Proverbios. Mishlei, where were we? We were at 19, 12. Proverbios 19:12. And here's the rest of that verse that I purposely withheld from you. Y aquí está el resto de ese verso que no leí a propósito. Proverbs, Mishlei. Proverbios, Mishlei. 19:12. 19:12. The Melech's anger. El enojo del rey. Before Yeshua. Delante de Yeshua. Now after Yeshua, it's an imposter. Oh, antes de Yeshua, pero después de Yeshua es un impostor. It's as the roaring of a lion. Es como el rugido de un león. We went to the Jacksonville Zoo. Nosotros fuimos al zoológico de Jacksonville. And we found the lion sleeping. Y encontramos a un león durmiendo. And then he just yawned. Y de repente bostezó. And the ground shook. Y tembló el suelo. The giraffes next door started running. Las jirafas al lado comenzaron a correr. The little children hid behind their mother's skirt. Los niñitos se escondieron detrás de las faldas de su mamá. Remember with that lion? We went to the Jacksonville Zoo. We did, didn't we? Yeah. When that lion even sneezed. Cuando ese león estornudó. I mean, the ground shook. Sacudió el suelo. I said, I don't care. I'm not scared of it. Huh? It was loud, and he was sleeping, and it was still loud. Estaba fuerte y estaba durmiendo. I was drinking my bottled water. Y estaba bebiendo mi botella de agua. And I crushed it. Y la sacudí. And I kept crushing it to make noise. Aplastando para hacerle ruido. To try to get the lion to roar. Para intentar I enjoyed hearing the lion roar. Porque me gustó oír su rugido. They apparently gave him drugs or whatever, so he didn't wake up. Pero aparentemente le dieron drogas. He only roared once. Maybe they gave him something to eat. Maybe they gave him a Kit Kat. Lunch. He ate somebody. Maybe gave him a Kit Kat. But watch. But still the same Melech, his favor. Su favor. What's the Hebrew word for favor? ¿Cuál es la palabra hebrea para favor? Chesed. His chesed is like the dew. Su chesed es como el rocío. On the grass. Sobre la hierba. Oh. So the Melech is Yeshua. Entonces el rey es Yeshua. But because of the plan of Yahuwah, pero a causa del plan de Yahuwah, the roar exited stage left. El rugir se fue hacia la izquierda. And in its place came the rains of grace. Y en su lugar vinieron las lluvias de la ternura. The dew
el rocío of his favor. de su favor. So there's no roar for you today. Así que para hoy, para ustedes ya no hay rugido. Everywhere you go, you have the dew of his favor. A donde quiera que usted vaya tiene el rocío de su favor. So if what used to be his roar Así que para lo que antes era su rugido, is today his unmerited favor, hoy es su favor inmerecido. then when you hear a lion roaring, Entonces cuando usted oiga a un león rugiendo, it's the counterfeit. es la imitación. Do you understand that? ¿Entiende usted eso? If you understand that, Si usted comprende eso, now I want you to go back to where we started. quiero que regresemos a donde habíamos iniciado. 1 Peter 5:7. Primera de Pedro 5:7. Now I got it. Ya lo entendí. So I'm going to cast all my care Así que yo voy a echar todas mis ansias, upon him mis ansiedades sobre él. because he doesn't roar at me. Porque él no viene rugiendo. Your adversary roars. Su enemigo sí ruge. But we just read in Proverbs that the true roar of the Melech, Pero acabamos de leer en Proverbios que el real rugir del rey, because of Yeshua, a causa de has been Yahshua, turned into the dew se ha convertido en el rocío of unmerited favor. del favor inmerecido. So what's left for us? Así que, ¿qué queda para nosotros? The dew Es el rocío on the grass sobre el pasto, of unmerited favor. sobre la hierba del favor inmerecido. Now, where do we find grass? ¿Y dónde encontramos el pasto, el césped, Just in la New York? hierba? ¿En Nueva York? Just in Illinois? ¿En Illinois? Where do we find grass? ¿En dónde encontramos Where do we pasto? find the morning dew? ¿En dónde encontramos el rocío Everywhere we find del grass. amanecer? Donde quiera que encontremos hierba, Meaning his grace queriendo decir que su ternura is abounding está por todas and partes, never ending. está rebosante y nunca se acaba. The lion don't roar no more. El león ya no ruge, His roar su rugir has been turned into his embrace. se ha convertido en su abrazo. Does any of this make sense? ¿Están entendiendo? So when there is condemnation, Así que cuando haya condenación, when there is guilt, cuando haya culpabilidad, the lion is roaring. el león está rugiendo. Make yourself Háganse a sí mismos undevourable. indevorables. You say this, Digan esto. I don't listen to that voice. Yo no oigo esa voz. I don't listen to that Yo roaring. no oigo ese rugido. Whose report will you believe? ¿Al reporte de quién le van a creer? We will believe. Nosotros creeremos. Israel, Israel, we will believe nosotros creeremos the report of Yahweh. en el reporte de Yahweh, Not the report no en el reporte of the roaring lion Del who's león coming rugiente. again. He's coming again. que viene de nuevo. We will believe the weather report. Creeremos el reporte del clima, There's dew on the ground. que hay rocío sobre el Every suelo. time that day starts, brothers and sisters, morning by morning, new mercies I see. When you see that dew on the ground in the morning, Cada vez que inicia esa mañana, ese amanecer, vemos el rocío en el suelo cada mañana. that means that grace Eso quiere decir que la ternura will rule your life that day. gobernará en su yo ese yo. And if the lion shows up roaring, Y si el león se presenta rugiendo, it is your adversary. es su enemigo, It is not your friend. no es su amigo. Feel better? Se siente mejor, Feel cleaner? se sienten más limpios. See the power of the word? Ven el poder de la Now, don't palabra. you wish we can duplicate this ¿Y no les gustaría que pudiéramos duplicar eso every day? cada yo? The word has power. La palabra tiene poder. Not my word, No mi palabra, his word. su palabra, de él. What's going to happen? ¿Y qué va a pasar? Monday's going to come. Viene el We lunes go back to work. y vamos a regresar a And the trabajar same stuff. y viene la misma cosa. But remember these words. Pero acuérdense de estas palabras. Remember these words. Acuérdense de estas palabras. Because ¿Por qué? it is Shabbat. Hey, hey. Praise Yahuwah. Come on now, saints. It is Shabbat. Can't hear you. Praise Yahuwah.